Ako rin, 7 years din ako sa Cebu. Late 1990s, taxpayer na ako. Talaga? Just wanna say hi to my friends. Well, Jenny. Siyempre si Miss Hattie. CEO, publisher. Hello, sir. I'm Joseph from Savoy Mactan. Ay, okay. Yan, nabanggit ni Nico. Ayun. Oo. Sige. Hope you'll visit us again soon. Yeah. Siyempre, napuntahan namin yung Savoy Boracay. Yes. Yan yung unang-una kong napuntahan eh. Okay, na property outside Manila. Property. Tapos, When was the last time you were in Cebu? ay, Dugay na. Dugay na. Kaus aman to. Next time you come back, Savoy na. Dugay na. Kasama kong SM Foundation. Okay. Which hotel yun that time? Ay, doon kami sa ano eh. Sa Ano ba yung... Radisson, SM. Hindi, yung... Hindi kami sa Cebu City. Okay. Tapos, we just, syempre, daanan yun, di ba? Okay. Pero ang ganda-ganda ng airport, no? Balik ka na. Sabihin mo lang kay Nico, kami bahala sa'yo. Sure ha? Sabihin mo kay Nico. Sabihin nyo, Cebu. Kahit weekend lang. Oo, why not? Ay, Noel. Cebu daw. Savoy. Why not? Diba? Siyempre, good for two naman yun. Oo. Let me know. Oo. Sige, sure. Bisaya ka, dili? Bisaya kayo. Kayo. Ay. Sa tabi ka. Nagdago ko sa Davao. There you go. So, I speak Cebuano. Perfect. Kita ka. O, kita ta dito. For sure. Okay. Sige, sir. Nice to meet you. Yeah.